Umengikameleli elokugcina ncikelela ihora esingena kulona njengamanje lapha ekhaya Jikelele. Njengoba ngeke ngasho ke mbukela ukuthi ziyaphohloka kumanzi phansi la ekhaya Jikelele. iFriday nibabonile kodwa abaculi yey akusemnandi ekhaya Jikelele. Uyazi wembukela lapha ekhaya omunye ke uGuy wayesemncwabeni. Uyabona kungabe semncwabeni ke sekufika isikhathi lapho sekuyadliwa ke manje ke. Hayi sekuyamiwa kujwayele kumiwa amaqueue lapha yana maseniyodla. Hayi ke abuze ke lo phakayo ukuthi ke okay bhuti beef or chicken? So hayi uGuy wavela waphendula wathi hayi sifaka konke lo muntu oshonile besimphuzisa faka igama lami ngonoxolo ubabtshali wakwavali siboya khulumbukela ukuthi ke uhlanganyela kanye nathi la ekhaya Jikelele. Wembukeli sibulele nakubeni ke siqwela siqonqotha inkqubo ngale yure yokugqibela ndiza kubuza mbukeli into okubana ubuphi kuba uphosiwe. Bonile lady Zama. Like, umzela ngendlela khuluma ngayo so soft, Nkosiyami, like so cute, so nice. So sweet. Yes. What a lovable soul. Kumnandi kakhulu mbukeli apha ekhaya Jikelele sikuphathela konke okuthandayo nokuchukumisa ingqambu yenhliziyo yakho. Kuyigqiba kwethu ke siqukumbela inkqubo yanamhlanje kwezi yure ezimbini ezidlulileyo besijonge kakhulu koko kungqonge intetho yobume besizwe eyenziwe nguye kaloku umongameli Cyril Ramaphosa. Kwaye ke siyasachaphazela umba weAfcon lapho ke ibafana iza kube isilwela indawo yesithathu kumdlalo neDRC. Ngoku ke masingalibazisi sihlabele mgama ndimlo unonkanyezi inkanyezi ke enomsantsa phakathi kwezinye umadlongothi mazipho mamshukuma ozondwa ngezakhe izinto amade ngawetyala masijonge mbukele eziphala phambili. Over the last 3 decades, we have been on a journey striving together to achieve a new society, a national democratic society. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wethula inkulumo abebhekise esizweni izolo kanti aqhambise kakhulu yiqhaza elibanjwe uhulumeni eguquleni impilo yabantu bakulelizwe. Wenzeke isibonelo ngoTintswalo wazalwa kubusa uhulumeni wentando yabantu. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wethule inkulumo abeyibhekise ebantwini bakulelizwe izolo ebusuku. Uthi nakuba zikhona inselele nezingqinamba ezibhekene nezwe kodwa uhulumeni obuswa intando yabantu uzama ngayo yonke indlela ukuphucula impilo yabantu bakulelizwe. The story of the first 30 years of our democracy can best be told through a number of initiatives that have been embarked upon in the 30 years. But I think that the story can best be told through the life of a child who was born at the dawn of our democracy called Tintswalo. Tintswalo, democracy's child, grew up in a society that was worlds apart from the South Africa of her parents, South Africa of her grandparents and great-grandparents. She grew up in a society governed by a constitution rooted in equality, the rule of law, and affirmation of the inherent dignity of every citizen. Tintswalo and many others born at the same time as her were beneficiaries of the first policies of the democratic state to provide free health care for pregnant women and children under the age of 6. Tintswalo's formative years were spent in a house provided by the state, one of millions of houses built to shelter the poor. Tintswalo grew up in a household provided with basic water and electricity, in a house where her parents were likely to have lived without electricity before 1994. Tintswalo was enrolled in a school in which her parents did not have to pay school fees.
And each school day, she received nutritious meals as part of a program that today supports 9 million learners from poor families. The democratic state provided a child support grant to meet Tinswalo's basic needs. This grant, together with other forms of social assistance, continues to be a lifeline for more than 26 million South Africans every month. With this support, Tinswalo, democracy's child, was able to complete high school. Through the assistance of the National Student Financial Aid Scheme, Tinswalo attended one of our TVET colleges and obtained a qualification. When Tinswalo entered the world of work, she was able to progress and thrive with the support of the state's employment equity and black economic empowerment policies. With the income she earned, she was able to save. She was also able to support her parents. She was able to start a family, to move into a better house, and to live a better life. This is the story of millions of people who have been born since the dawn of democracy. Kusenjalo umongameli uCyril Ramaphosa uthi urhulumente ubila esoma umhlanezolo ezama ukuvelisa amathuba emisebenzi kulutsha loMzantsi Afrika. 3 years ago, building on the experience and success of the expanded public works program, we launched the Presidential Employment Stimulus. Through this program, we've been able to create more than 1.7 million work and livelihood opportunities. Through the stimulus, we have placed more than 1 million young people as school assistants in 23,000 schools. If you go around our country and you talk to school principals, you talk to school teachers, they will tell you how beneficial this program has been in assisting them in their schools, but more importantly, how beneficial this program has been to these young people who are being introduced to the world of work. This has provided them with valuable work experience while improving learning outcomes. Through the Presidential Youth Employment Intervention, we have established what we call SA Youth Mobi as a zero-rated platform for unemployed young people to access opportunities for learning and earning. Over 4.3 million people, young people for that matter, are now engaged on the network, and 1.6 million have so far secured opportunities. We have, working together with the National Youth Development Agency, the NYDA, set up a number of initiatives to provide opportunities for young people, including the National Youth Service and the Youth Employment Service, where we are cooperating and working with the private sector. A number of companies in our country have signed up to this, as they have seen the need to join in the task of creating job opportunities for young people. These programs matter
because work matters to people. The NYDA has played a key role in assisting a number of young people to start their own businesses. Having a job does not only provide an income, it is fundamental to people's sense of self-worth, of dignity, of hope, purpose, and inclusion. From the depths of deprivation and inequality, we have worked over 30 years to ensure that all South Africans have an equal chance to prosper. And we have sought to live up to leaving no one behind. It is not enough to recognize the injustices of the past. We need to correct them. We have introduced laws and undertaken programs to enable Black South Africans who were previously disadvantaged and prevented from getting into many opportunities. We've also enabled women to advance in the workplace, to become owners and managers, to acquire land and to build up assets, even as, because they are women, were prevented by laws of the past from doing so. The proportion of jobs in executive management held by Black people have increased exponentially, almost five-fold between 1996 and 2016. Mbukeleke njengamanje ke siphosa amehlo ke sibone ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu. Enkosi kakhulu Mbukeli ngokuba usahleli nathi apha ekhaya Jikelele. Ubiscuit ke imvumi ye hip hop esenzela igama nene-style sayo soko rapper esahlukileyo. Culo wakhe ke uthetha ngezinto eziliqela eziquka imvakalelo amava akhe okumalunga nasekuhlaleni njalo njalo. Lo mrapper ke udlala indima enkulu ekhuthazeni namanye amanina ukuba angene athi zwapha kumculo we-hip hop. Kodwa ke masingawuqweli sizivele kuye xa esixelela ngomculo wakhe ngoba ukhona apha e-studio. Biscuits. Hi sisi njani? Ndiyaphila njani? Ngiyaphila. Jonga ndifuna uqonda uba igama lithi Biscuits lize ngantoni? Yo, it's so interesting ngoba mangakutshela story side ne manje ngizosikhatha short. Kudala ne I didn't afford studio time. So benganamali and bengifuna ukurecorda and because I loved music. So bengithatha imali ngithengisa ama biscuit and then ngithatha leyo mali ngise for studio time and then ngirecord. Yeah, so the name Biscuit came from me baking biscuits. So for studio time. Yeah.
Wow, that's amazing. For sure, inoba kwezi awards wena ungawina, kwezi awards zekeki besinazo earlier on. Abasisi ngikhulumile nabo ngathi ne uvuselele ibhiskithi yoqobo. Amasithe ke ngokomculo wakho wenza ihip hop, and I know that hip hop is mostly famous, you know, Paco America, you know, Lil Wayne, no Lil Balmani. Tell me about your approach ungena kwi hip hop. Ungena njani nge-style sakho? My style is very versatile. Firstly, my style consists of I call it a colorful sound, because I do all types of sound. Ngiyakhona ukungena ku afro pop, ngiyakhona ukungena ku soul, ngiyakhona ukungena ku any beats. So it sound like biscuit, it sound nje versatile and colorful. So yeah. And let's talk about the lyrics. I mean, ucula ngandoni, because uthi xa umamele hip hop ingaske kungabikho umuntu omdala, because khona amanye amazwi amemezayo qonda so ndifuna uqonda bana kwi lyrics zakho, what is the whole inspiration behind zona? Okay, we're just going to go back a little bit with the previous project that I dropped. It's called The Journey. Lapo is the body of work. It talks about uBiscuit as a whole, like impilo yami, lang phuma khona, you know, my background, because a lot of people didn't know my background. So music wakhona is about where I come from, who I am, where I'm going. That's the reason why the whole project is called The Journey. So it talks about everything and anything that has to do with Biscuit. The style, as ubona nawe, you know, it talks about fashion, talks about my lifestyle, talks about my past, it talks about, you know, where I've been, you know, my pain. So it talks about everything. Wow. And speaking of that, bana ithetha ngezinto ezahlukileyo. Sifuna uqonda into bana, I mean, growing up apho khulele khona, ude kuzothi kangoku, what are some of the life experiences oqonda bajonga when I reflect back kwi-journey yam njengoBiscuits? Ewe bezibhlungu, but namhlanje ndiyakwazi into bana ndithi ndiyabulela ngezinto bezindihlaba, because they have shaped me as a woman in this industry. I think going back to that is just the fact that I don't have parents, so them not being around, that shaped me a lot as a person, you know. Nkhulisile as music wami, that's why I'm always able to tell different stories of where ukuthi ngiphuma phi, you know. So that thing yiyo engakhe kakhulu ukuthi ngispill and ngazi ukuthi ngifuna nempilweni and how to go forward. So the stories that I tell, hence I said when you go back to the project, the stories that I tell, they tell you about Biscuit Duban from a mover to now, you know. Yeah, even the challenges, there's challenges in music, you know, money, you know, big enough, you know, all of these things, but the obstacles, we go through them regardless. Ndiyathemba nabazali apho befihleke khona bayakwazi ujonga bathi yo mntana wethu, I mean senditsho phakathi kwengxaki asikho thina physically, but I mean you are able to do and go beyond standards osetileyo. And kubantu abawumemela umculo wakho, because I mean sharing ubomi bakho, your journey, where you started, where you are now, ungathi mhlambe intoni lanto oqonda ba xa use studio urecorda kumuntu ozayimamela, because egqibeleni it's all about thina abantu abazawumamela. Intoni othanda into bana uyidlulise kumuntu? It doesn't only goes to the people that listen to my music. It goes to everyone who's in the arts world, because the arts world is so hard. You know, it's hard for a person to find that time, because we are times, you know. I always tell people, never ever give up. Don't give up. Remember why you started. If you remember why you started, you remember why you need to continue. So that's always my message. And I mean, I want to speak about you being a female in the industry. Rap, it's mostly male dominated. And once you've been a female, and I mean, zikhona rapping females that in South Africa that have received a lot of backlash on social media because there's this comparison. I mean, what are some of the challenges as a female in the industry, and uzinqoba njani ezo challenges and take up space ungashrinki because of izinto ezithethwayo? When it comes to that, I feel like hip-hop has grown, to be honest. The male dominance thing is no longer a thing, you know, because there's a lot of female rappers that are in the industry now. And like there's a lot of them that are doing the things. So I feel like that thing of male dominance is something in society now. But the challenges that we experience as I'm a female artist is just getting yourself out there, because you can put up so much work, but you don't get recognition because you're not a big act, you know. So getting yourself out there, I think, is the biggest challenge. And
you know, having the money to do like a lot of things, because you know, kunabo PR, kunanani, so those things, they cost money. For you to get recognition, you need to have the money for people to see you. So I think that's the biggest challenge. Would you say, I mean the lack of having, you know, resources for bauye, would you say it's one of the reasons why you'd find, I mean, singers as you told yay say ne businesses azenzayo, shady businesses to be specific, azenzayo mhlambe nabaphathi because of lack of resources? Yes, I mean, lack of resources is the reason why even other artists like die out, you know. You just take a look at an artist that was signed, and then after they move away from Uksaina, the situation is different. So I feel like it's about the resources, because the resources make the artist, you know, and they put the artist out there. Yeah, and definitely on the money impact of you're addressing all these challenges, or to Yasbona as a female, but not just mhlambe as a female artist, but the whole industry itself. Ungathi mhlambe ngephi impact wena uqonda ufuna uba nefuthe kuyo, and noma mhlambe it's 50 years later when you look back uthi man denze olutshintsho nolutshintsho in the hip hop industry. I think it's just getting those resources, you know, for artists to have them in a simpler way than like going through the company, because I feel like companies sometimes kill artists. So if usingathola a program or whatever that can like teach artists how to get themselves the resources, or how to approach people who have these resources to help, because I think that's the biggest challenge for everyone in the industry. Yeah, so I think I'd go for that program or something that can help us to get these resources so that we're out there, because we are talented and we're doing all these wonderful work, you know. So for us to put the work, for people to see it properly, we need the resources. Yes, and that is money. On Facebook, it's Biscuit SA, and on Instagram, it's Biscuit SA, and on Twitter, is Madala_Biscuit. Madala_Biscuit on Instagram. Biscuit, kongalela kongo kunikeza babukeli betu bajongile banxaniwe barhabulise. Let's go. That's what's up. Let's go. Shit. Eba tufile Ekhaya, usekhaya, uyamemeza. Eba tufile Ekhaya, usekhaya, uyamemeza. Eba tisbuya Ekhaya, ezasekhaya, ayisamemeza. Eba tisbuya Ekhaya. Blowing smoke in the air, I'm talking indoor. My life is about lights out the window. My leaves are foreign, I quit sindo. No keys, I'm sorry, I'm fully findo. Talking till I'm blind, I'm blowing on my jimbos. While my plants grow, fat and bigger than a dildo. Every day I'm tripping, we be blowing up a kilo. We are in Ekhaya, got me talking different lingo. My mood is right, my trees, they blow me. I roll a plane, next thing I'm on it. My spot so cool, pull up, we zone it. No makeup, just pass. I'm fresh, I'm glowing. Feeling Ekhaya, usekhaya, uyamemeza. Eba tufile Ekhaya, usekhaya, uyamemeza. Eba tisbuya Ekhaya, ezasekhaya, ayisamemeza. Eba tisbuya Ekhaya, ezasekhaya, ayisamemeza. Sazophile ngwabe, sazoshuba, sazondlula ngcono ntithu mawe. Mangihamba nezinja zami, sibheme zishe ndawe. Sengifana nemfama nami, last man smoke Ekhaya. Hauri mahipi, lunaliti, akhania vakhabiki, black sticky, and you know that binang viki.
high last entire week. I'm too peaky. Eba you feel in my kaya. Usekaya. Uyamemeza. Uyamemeza. Eba you feel in my kaya. Usekaya. Uyamemeza. Uyamemeza. Eba tizuya le makaya. Eza sekaya. Asamemeza. Samemeza. Eba tizuya le makaya. Eza sekaya. Asamemeza. Samemeza. Samemeza. Asamemeza. 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 Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Njengoba wazi-ke nawe ukuthi mangabe zi-Fridays yabuya la ekhaya Jikelele. Yabona ngaphambi kwekhefu sikushaya ngomculo. Yabo manje sesiyabuya asikuxini futhi ngendaba sithi nje yazini asikuphinde futhi ngomunye futhi umculo omnandi. Usasekhona uLady Zama uzoshaya ingoma yakhe emnandi ethi Colors. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke sahlanganyela kanye nathi kusukela ekseni ngehora lesithupha kuze kube yimanje. Nginesiqiniseko ke mbukeli sokuthi uyabona impela nje uma ukuthi ubungabaza amandla ethu
hayi njengamanje hayi usugcwele ngathi kumnandi zimfry la ekhaya jikelele sikuphathele izindaba ezindaba nonyeni sikuphathele isimo sezulu sikuphathele zemidlalo bese singagcini ke lapho ngokuthi sikuxine bese sikuphahla futhi nomculo omnandi ukuze phela ukubona ngezikhathi makholi kuyafuna ukuthi nithi ukudedela ioil nithi ukurelaxa ungahlale kuserious ngaso sonke isikhathi Ndiyayiqonda kaloku eyokudedela igazi silidedele sisazolidedela kumnandi wethu mamhlanje udedela igazi ungazoloko uqinile ubophekile uba ngathiwa sentsho zininzi ingxaki ezixananazileyo esijongene nazo kuyafuna nje bathi ngamangesi short is life ayibo life is short ngasho ke short is life ngithandile inkulumo yami enoledi zama ngithande kakhulu lapha umyalezo nemessage ayidlulise ebantwini eyokuthi yazini Nkosi yami nisicela ningajaji abantu ungajaji umuntu ongamazi ungacreate ama misconceptions ekhanda lakho ukuthi umuntu uthi uyamazi uma ungamazi personally umazela nje lapha nokuthi nje sibe kind ko social media bafethu into esiyibhalayo awu unfortunately the world esesiphila kulo abantu abekho kind ukhumbula into abana abantu badlula kwizimo ngezimo abanye bane depression so for umuntu into abana le depression yakhe xa ibona uhappy wena akakwazi urelate kule happiness because yena udlula kulento adlula kuyo so instead bana act ngenye indlela seyaqala umuntu seyathi bhadla that's why kubalekile ukuthi abantu bafumane therapy because uzoba ngumuntu o toxic on social media kanti yourself you need therapy ahamba uyohlala kwezazitulo wena mamtshali udibane ne psychologist or ne therapist uhlale phansi ukutsho ba kwenzeka ntoni mhlambe kwi childhood yakho intoni leyakuhlukumezayo namhlanje that has manifested kwi adulthood yakho so I therapy balekile because if awuphilanga ngaphakathi iya reflect uzaba toxic uzawubhala izinto bani uthi nyinyinyi ujaje kanti inside awukwazolala wabonela amakhekhe awuhalela ukuthenga ikhekhe for Valentine's sekusele iviki ebelimnandi lona ikhekhe no xa uthi ndiwabonile seyingaphakathi nangoku sidinga amanzi because lisahleli apho babu for Valentine's so odele sobabini masifika njenge-14 sinikane amanikanika ne yes but how about sibize abayeni okay nami yeni ayike sana ngitholakala ngokuphawula kuze akatholakala ngokuphawula kuze kwayoshicilelwa iphephandaba buka sithi iqoqedo lasiyabuye emva komzuzwana
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Kusanda lungena ufika sesichwechwela ngasemnyango. Kodwa ke noba siyiqola siyiqonqotha ikhona into esikuphathele yona. Namhlanje ke kwisiqondo sethu sezakwantu sijonga ukuba ingaba yintoni okanye ingaba zintoni izilo. Ingaba zeziphi izilo zeziduko ezithile kwaye ke ibe iyintoni indima yazo kumakhaya ngamakhaya. Kusichubela banzi ke ngalomba ngokusinxibelana nomhlekazi uSiyanda Fatmani olitshantliziyo kwimiba yesintu. Blangwe masikubulise sicamagushe sibambe ngazibini ngokuba unathi namhlanje. Nkosazana. Siyafuna nje siqale nje usicacisele into bana xa sithetha ngezilo sithetha ngantoni? Xa sithetha ngezilo sithetha ngemilondikhaya. Imilondikhaya ke ezaphakathi kwethu singamakhaya ubuhlwele bamakhaya buza ngezilo ngamanye amaxesha kuba siyazi esintwini sethu izinto ziza ngethongo ezinye zize ngamanakani othuku lwemvelo. Kukho ke msasazi isilo kwikhaya ngalinye elinesiduko. Umzekelo oyawufumanisa into yokokuba uve ngenyoka ekuthiwa ngumajola. Isisilo sabo eso. Zininzi ke msasazi indidi zezilo. Ngokohlukana kwamakhaya kwakunye neziduko. Kwizilo ke ndingakhankanya oxam, amasongololo, obhungane, indlovu, ingwe, amahlosi, inhlwathi, ononkala kwakunye namafudo. Zingaphelelanga ke kwezi ndizikhankanyayo zikhona ezinye ngokwahlukana kweziduko zethu. Kulento ithethayo Blangwe uthetha ngomajole ndiyakhumbula nami ekhaya bebalisa into bana wayedla ngokufika bamnikeze i10 cent kwakho nomnye ke usisi wayethi yena wayemithi xa siba ke umithiswe ngujola uthi ngoku during ipregnancy wathi qengenye kwesiswini kanti lenyoka izovakashela umntwana lo uthi hayi wavele wayibetha kuba engazi senjongoku siphila kwamanye amaxesha ndiyafuna nje usiqondise ngokubaleka kwezizilo kumakhaya ethu kwaye ke mhlambe nangendlela eziye zifike zisindwendwele ziyakwazi ukuza ngenyama ziyakwazi ukuza ngamathongo. Umsasazi ezizilo ziza zibonwa. Omnye ke mhlawumbi angasithonga isilo sakwabo. Kodwa amaxesha amaninzi ziyandwendwela. Ubuya ke uve phakathi kwekhaya kuthiwe sifikelwe zindwendwe. Uxelwa ke msasazi ukufika kwempukane zengethe inews. Sihlonithwa ke esintwini sethu zibizwa njengendwendwe. Zithi ke zawufika kuthethwe nazo. Kubekho izinto ezinikwa zona ngokwesintu zicengwa ngezwi. Ngamanye amaxesha ke msasazi zifika emveni komsebenzi ubusenzeka phakathi kwekhaya. Okambi kukwinto ebekufaneleka into ba kudala yenzeka phakathi kwekhaya kodwa ikhaya linyalasile. Abanye babantu bamakhaya abavuki balawula amathongo bawamumathile. Ibangele ke ngokulonto izihlwele zingene kuthi zize phakathi kwamakhaya zisiza ngemilondikhaya. Yiyo ke lento kubalulekile into ba wonke umuntu wekhaya afundiswe ngezilo zekhaya ikwenzela into ba esawungena umajola phakathi kwekhaya okanye kufike ifudo phakathi kwekhaya okambi kubonwe unonkala phakathi kwekhaya abantwana nabo funeke bayazi lonto bangasuke bazitsibele ngamatye ezi zinto bazibethe kuba thina sinxibelelana kakhulu nendalo. Sathetha njalo ngokunxibelelana nangendlela mhlawumbe eziye zize ngazo zisiza ke ngokwenyama. Uye wabalula apha phakathi kwemilonde ekhaya uthetha ngehlosi izilwanyana eziqondayo into bana mhlawumbe
uxolo zizinze pha endle kungenzeka ke mhlambe uthi usahleli uthi gqi ubone nansi ileopard ingena endlini Msasazi ingenzeka lonto yo nangona nje ezinye zezilwanyana zinqabe kakhulu kodwa ngamanye amaxesha uyawufumanisa into bazibekho iziganeko ezinjalo phakathi kwamakhaya kuthi xa kuvukwa ekuseni kuvukwa ngela xesha lakusasa chini nanku umlondikhaya phakathi kwekhaya zibonakalisa ke ebantwini azizi ngendlela eziyakufihlakala khona ukuze abantu ke ngelo xesha bakwazi intoba kuthathwe intonga kuyiwe kubantu abakwaziyo intoba ngaba babona izinto zamakhaya ngomoya ndizama ukuthi ke msasazi lonto inako ukwenzeka siyafuna uqonda into bana mhlambe ingaba buphi ubungozi kwaye baye kwabo bantu mhlambe bangazunika ingqalelo xa kuthiwa mhlambe nasi silo sifikile kuba ke bengazi fumanise mhlambe kuzizinambuzane endlini okanye zigcwalisa ikhitch kuba wazi ufake izinto zokuklina uzicoce okanye uzibulale ingaba mhlambe ubungozi balondo ngenxa ntona baphofu ke ungazi into bana mhlambe imilondo ekhaya bulelephi Msasazi ubungozi bulele kwinto yokokuba usawukwenza lonto ubuphazamisile ubuhlwele bekhaya ngamanye ke amaxesha zithi zakwenzeka ezo zinto ikhaya lixhalabe khona ukuze kwenziwe ukungxengxeza phakathi kwekhaya kuba esinye sezilo zekhaya zibulewe ngempazamo ngenxa yentoba umuntu engafundisekanga okanye engazi into ngemilondikhaya yiyo lanto ke sisithi ekumemeleleni kwethu ibuyambo zizinto lingekabhangi isiko lokuthonjiswa kwentombi ukuthomba kwentombi ibisisikolo sokufundiswa ngobume nezinto zekhaya ethi ke msasazi xa ngaba umntwana ebona umlondikhaya okanye ebona isilo ebenolwazi olupheleleyo kuba ezi zinto bezifundiswe emakhaya ngoku ke sekwabhanga nesiko lokwaluka apho kwakufundiswa khona amaduna ekhaya namhla ephuma ingqina esiyakuzingela inyamakazi ebengatyino kokuba sesiphi isilo kukho abantu abaziduko kuthiwa ngamavundle ethi ke lonto nokuba umvundle seyokuzingela oba bantu kuthiwa ngobhayi ibubungozi kubo into babangazingela de babulala umvundla kuba sisilo sekhaya ethi ke msasazi lonto ingadala ingqumbo yeminyanya phakathi kwekhaya usathetha ngezinto mhlamba abantu ekumele ukuthi bazitye okanye bangazityi ndiye ndibave nabanye bethetha mhlambe ngokutya kwaselwandle iseafood umuntu mhlambe athi hayi akatyi into ethile kuba mhlawumbe ngeyesiduko sakhe kodwa ndiyafuna nje ngaphambi kokuba sikudedele into bana usiphe nje imizekelo yeziduko kunye nezilo zazo umzekelo msasazi uyawufumanisa uba kukho iziduko ezingobhlankwe ufumanisa into yoba isilo sabo abazayaminisa naso siyingwe uthi usawufumanisa kukho isiduko abazawuthi obhele nabo bazayamanisa nengwe kwakunye nendlovu ezinye ke mhlasazi iziduko uyawufumanisa ubana zinemilondikhaya okanye isilo esiphantse sifane ndawenza ke nomzekelo ngojola kunye nomajola ndawenza ke nomzekelo wamavundle kunye nomvundle zikhona ke msasazi nezinye iziduko ogaba oyawufumanisa into babona bazo yamanisa nononkana into ezihamba ngamacala izinto ezihamba ngamacala ezikekelayo yiyo ke lanto msasazi kudala kwakubalulekile kukho into ekuthiwa kukudliwa kwembadu apho kwakuthathwa abantwana abazintombi nabangamadodana befundiswa ngazo ezi zinto khona ukuze babe nolwazi phakathi kwekhaya Masibambe ngazibini ndiqinisekile nobukeleyo ekhaya kuba le nkqubo yethu kakade iphakamisa inkcubeko yethu singama-Afrika omnendlebe uvile sibamba ngazibini Mhlekazi uPlankwe.
Lowo ke mbukeli ebesithetha naye ibingusiyanda Fatman olitshantliziyo ke kwimiba yesintu nabesichazela banzi ngezilo. Mamtshali, isilo sakho uyasazi? Hayi andisazi mfondini futhi nje yazini ngizosazi kahle ngomsombuluko njengamanje ngifuna ukuthi ababukeli sibashiye ngoLadysama. Ewe, nengoma ethi Castles. Kamnandi. Sisale kahle ababukeli nanguLadysama nengoma yakhe emnandi ethi Castles njengoba seshilo kholo sanisale kahle. First saw me putting tea down my dress at your cousin's 4th wedding night. First